Welcome to Hogwarts. Tak, konečne môžeme začať preskúmavať a bádať. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. OK, takže takto si odhaľujeme obrazy, jo? Super. A čo je vlastne na tom obrázku? Nejaký tlustý mních pri nejakých schodoch, OK. Dobre, poďme sa hneď naučiť naše prvé kúzlo. Počkaj, čo máme semka? This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Počkaj. Rebellion. Aha. Smarming. OK. Počkaj, nie, toto sú kúzla. Počkaj, takto máme mapu. Aha, hore máme challenge. A vlastne máme 1% a tady sme si odomkli toto a Legendary Gloves. Complete your main story questions. OK. A vlastne čo bolo semka? Complete. Collect 8 field guide page. OK. To sú collections. Oh my god. Toho tu je pekne veľa na zbieranie. To tu človek môže straviť pekných, príjemných desiatky hodín. Tu máme dve tieto kolekcie. Zo 150, no to je super úplne. Inventár. Gear. Šala. Taká škareda šala. Item, not magic. Čierne rukavičky, not magic, ale dáme si ich, nech to vypadá cool. Tu máme tie brýle, ale to nechcem, na to kašlem. A ja mám tu Deluxe Edition, kde vlastne som si mohol dať nejaké tie veci, ale nebudem si ich dávať. Čapičku nie, ďakujem. Čo tu máme? Pláštik. Nemôžem si nejaký zmeniť? Nie. Offense 0. Nemôžem to nejako upgradenúť? A ešte tu máme outfit. To je tiež klasika 0. Dobre, máme 200 životov, defense a 0 a defense nič a offense nič. Dobre, tady máme ešte metlu, upgrady a mounta. Ty kráso, mounta. Dobre, a ešte poďme pozrieť na questy. Jo, takže tuto hľadáme vlastne tie maľby. Defense Leviosa a ja chcem toto akciu. Dobre, tak pôjdeme teda na naše prvé kúzlo. A
akcioviteľ, teda akcio a budeme hľadať. Takže asi, počkať, nie, hore. Musíme ísť niekde na poschodie, vyššie. Takže skúsime semka. Čo je toto tu? Nejaké dva otázniky. Tak počkaj, ako sa tam dostaneme? Máme ísť 77 metrov hentam. Tu je niečo zaujímavé? Nie. Aha, dobre mi to ukazuje tádeto. To je na to teleportovanie. Tu máme zelené, to je tá hlavná hala. Aha, tádeto. Nejaké načítavanie. A sme tu. Niečo zaujímavé tu? Nie. Čakaj, ako to tu vyzerá. Lietajú tu na metlách. Môžem si zalietať s vami, hoši. Počkaj, Defense Dark Magic. Počkaj, idem správne, idem k tomu, čo potrebujem. Aha, toto bude takto. Asi jo, mal by som ísť k tomu správne. Dúfam. A ešte o poschode vyššie. Klep nohami. Strážci. A tu máme ďalší obraz inač. Takže R2 a Lumos. What the fuck? Nejaký gobelín u dvoch stĺpov v nejakom podchode peknom. OK, toto máme teraz ďalšie odomknuté a... Nie je to gobelín. A sú tam takéto stĺpy, takže to by mohlo byť niekde tu, nie? Tak, musíme to tu poprezerať, pokúkať. A dívajme sa. Klaun. OK. Kúzlo Alohomora ešte nemáme. No som myslel, že to bude niekde tu, ale nie je to tu, no škoda. Takže na to sa pozrieme inokedy. Ďalšia kostra. Budeš sa hýbať? Bude. Super. Ďalšia táto truhla. Čo je s tebou? Zasvietím si na teba. Nepomáha? Tak ťa trafím. Do oka ju trafiť nemôžem? Ne, nepomáha. Žiadna interakcia. Škoda. No nič, počkaj, musíme nejako vyliezť hore. A ďalší ohník som si zapalil. Super. Počkaj. Čo tu máme? Dáme si čajíček? Ňami. Úplne super. Dobre, no a teda tady to hore, že? Dobre, fajn, vybehneme semka. Vybehneme ešte vyššie. Trojhlavý pes. Nič neskrývaš? Nič. Ale počkaj, tu sú tie gobeliny.
Že by to bolo ono? Lumos. What are you Ale up počkaj, to čo mám s now? ním urobiť? Počkať, no aj ja ho musím asi k tomu doniesť, ne? Lumos. Tak, a kde to bolo? No to bolo tuto dole niekde. Počkaj, kaj som tu vylezol vlastne? Kde boli tie schody hore? Tu je to. Tak, tady je to. A tu je to. Hotovo. No jo, takže takto, okej. To je v pohode. Super. Dobre, tak poďme na to kúzlo, lebo sa tu bavkam s blbosťami. Dobrý deň, ideme sa učiť. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Takže učíme sa nové kuzielko. A hotovo. Accio. Akio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of No potential. samozrejme, že but sa remember, rýchlo učím. potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Škola na čerstvom vzduchu? I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right?
Takéto čarovanie by sa mi tiež doma hodilo. Aj, ukážte, nech vám Slizolin ukáže, jak sa to delá. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Accio. Now, think of this like excellent control there. Hneď na 50-ku, dobré. Very good. Perfekt. Splendid. Kvôli tej jeho hlave som nevidel. Pod na 50. Perfekt. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Čože? Ideme si zasúťažiť? Nacia, no ukáž sa, holka. Yes, sir. Získam body pre Slizolin. Here we go. Ty kokso, hneď 50-ku dala? No počkaj, ja ťa teraz vypečem. Takto. Accio. Mal som silnejšie. A teraz dala len 30. Dobre, to je necháme 30. Dobre, druhá 50-ka. Nicely done. Watch this. No, a mne stačí dať 50-ku a vyhral som. Ale čo keby som jej tu guľu vypichol? Accio. A perfect score. Nepodarilo sa mi to. Remarkable. Ale vyhrali sme. Let us make this a bit more interesting, shall we? Čože? Jak zajímavšie. Ale no tak, pohyblivé bedne. Si robí srandu, nie? I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. No. But try not to be nervous. You are doing Moc, quite well. moc, zastav. Prčíc. Stay focused. Aj, som zabal, mi to tá bedňa nezrazila. Ona zase dala iba 30, teraz mi to zavadza. Počkaj, ja to pretáhnem takto, z tejto strany. Perfekt, stoj. That's it. Watch this. There we go. No ja musím dať 50 za každú cenu. Yes! Brilliant. To bolo ale tesné toto, to bolo veľmi tesné. Easy win. Slizolin. Very good, both of you. Well done.
Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Joe, z Ugandy? Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can. Tak, čo môžeme ísť ďalšieho? Tak, If you're profesor. A word, if you would. Takže musíme si ešte pokecať s You profesorom. wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Počkaj, ja sa chcem ešte nejako... OK, takže keď prejeme takto, tak už máme... Tuto, čo máme tuto ďalšie kúzlo? Depulso. Odhodenie, jo? Čo je SMK? Descendo. Nejaké podkopnutie. Flipendo? Flipendo sa musíme naučiť, to bude tiež parada. OK, takže počkaj, poďme sa tu pozrieť. Challenges nám nedalo nič. Collection. Tu čiže nevidím, že by niečo prirastlo. No a teraz to vlastne máme Magic. A to Leviosa sa môžeme naučiť. A to je ako všetko? Viacej sa mi to zatím neodomklo, jo? To je tá hlavná dejová linka. Jo. A to je first day, to je Hogwarts. Hej. A čakaj, sme si išli pozrieť tieto srandy. Ono je to na mape, alebo není? Ono to si nebude na mape, podľa mňa. Už to máme. Complete 4 Minds Quest Story. Takže počkať, inventory. Nie, gear. Mali by sme mať... A nemáme to nové rukavice. Tak to neviem, aký malo zmysel teda hento. Legendary Gloves. Som myslel, že sme ich dostali. Nevadí. Level 2. No, ja bych teraz rád ponaháňal nejaké té stránky. Ja vidím niečo modré. Čo tu máme? Jaj, zámok, tak to ešte nič. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about.
Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. To sme rýchlo ukončili. Revelio. Tady máme plamienok, čo sa môžeme teleportovať. A čo máme semka? What the fuck? Čo je? Sú nejaké asi počty. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a bold attack. Was the minister a boot or the minister a flack? Počkať. Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all Juj, detention. dobré, kde mám pero? And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Môže byť. Takže jednorožec by mal byť teda 4. Ak je otáznik 2, ale čo je potom 2? To sú 2 otázniky. To bude 4, lenže na tom není 4. Tam sú iba ďalšie tieto zvieratá. Takže môžeme tam dať jednorožca. Namiesto tých 2 otáznikov. To by bolo 4, 4 a 4 je 12. A hen tam je 0, 3 a otáznik. Takže tam by mala byť, ak je to sčítavanie, tak to bude 2. Ten otáznik. Ale čo je 2? Je to... To ani neviem, čo je za zviera. Nie. Je to... drak. Nie. Je to... sova. Nie. Jašter. Nie. Pavúk. Nie. Otáznik. Aha, takže nič z toho. Takže možno toto mám zle. Ja musím zistiť tie symboly, aké majú čísla. Aspoň to si myslím. A dokým to nebudem vedieť, tak nemám šancu to otvoriť. Revelio. A? Markneme to. Poď sem do zbierky. Čo je semka? Revelio. Pozerajú hviezdy. Šachy. Môžem si zahrať šachy s vami? Nie, nemôžem. Škoda. Kočička. Keď ju hladíte, tak tá kočka mrnčí cez ovládač. To ma pozeral, že či mi škrka v žalúdku, že čo to je. Dobre, takže tie dvere ešte necháme tak a jednorožca budem brať ako 4. Revelio. Vieš, tu ideme hore do nejakej veže, tam sa mi nechce ísť. No nič, poďme to tu ešte popreskúmať. Tuto je truhla, to je ešte zavreté. Ale že by to bolo až také náročné? Ježiš, ja som zase dal pätnúť tú kočku. Čiči, nepleť sa mi tu.
tieto. Hydra, pavúk, tarantula. Len to není, tam je 3. Otázník. Musím zistiť, čo je 2. Ktorý symbol je 2? Počkaj, tu sú 2 otázníky. Ja som zazdal petnúť tú kočku. Musí tam teraz zavadzať u tých dverí. Nie, nepetuj tú kočku. Ja to proste urobím takto a mám pokoj. Mám to. Takže to bola tá krakatica, či čo to je. A drak. A tým pádom mi to vôbec nepasuje. Z jakého uhlu pohľadu som to mal zobrať. Podľa čoho to bolo. Ale máme šalu. No počkaj, ja môžem ísť takto. Gear. A dostali sme šálu. Fialovú šálu. Offense plus 3. A dá sa to ešte upgradeovať? No ako to upgradenem? No počkaj, destroy určite nie. Toto môžeme destroy, nie? Ha! Dobre, paráda. Takže, sme silnejší. Super, to sa mi páči. Ešte tu je malá česta. Grif. A nie, to nie sú grifovia, to sú tie kone. Dobre, no, tak poďme nájsť niečo ďalšie. Ďalšie lietajúce stránky, ďalšie vedľajšie questy, ďalšie obrazy, maľby. Neviem, čo všetko tu ešte môže byť. Asi veľa, že? Tu niečo je na tomto poschodí ešte. Maximálne ten ohniček, že som sa tu mohol teleportnúť. Čo bolo semka? Niečo zaujímavé. Niečo mi tu furt cinká, ale neviem čo. No lebo som slepý, nevidím. To sú fakt krásne priestory toto tu. Tam je, tu sú boli tie zamknuté dvere, toto je semka. To bola cesta hore. A sme vonku. Revelio.
Lumos. Kočka na kočku serem. Tu lietajú nožničky a strihajú. Dobre, toto už máme zelené. Revelio. Tie ohne sú tu na každom rohu. Alohomora, dobré. Z tebu sa nedá... Dobré, mal jaksík zajímavé tú knihu držanie. Sovičky. Pekné. No vypadá, že tu nič není. Také zajímavé. Revelio. Á, divíme sa. Na toto budeme musieť mať to no, to opravné kúzlo. Na túto sochu určite. Lumos. Ty kokso, tu je toľko vecí. A toto tu sme späť. Pekný. Poď sem. Do zbierky mi tu. This looks like the location from the painting. Let's get you back to your frame, little moth. To sme predtým neurobili. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Level 3. Easy. A počkaj, mám ísť za ňou, mám jej to povedať. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have Revelio. Nie sú tu ešte nejaké stránky lietajú. O tom sa ten drak hýbe na tej stene. Paráda. Ešte nejaké letajúce stránky? Nebolo ich tu viac? Poď sem, poď. Čo tu máme? Knižnica. Revelio. Žiadne letajúce stránky? Profesor Black. Ban? Chicken to libra. Okay. Revelio. A nemáme nejaké kúzlo na uhasenie ohňa?
Lumos. To vypadá, že sa dá cez to ísť, ale ja neviem uhasiť oheň ešte. Revelio. Dobre, tak toto si tu zapalíme. Môžeme sa dostať rýchlo do knižnice, keď budeme potrebovať fast travel. Zakázaná oblasť. No, poďme sa pozrieť ešte hore, či to nebude niečo zaujímavé. Tu v knižnici určite ešte niečo musí byť. Už mi je divné, že tu nelieta žiadna stránka. Revelio. I hear Upper Hogsfield is lovely. Or was it no? Well, both. Ale zrazu tu nejaká lieta. Dobre, zase nám niečo odomklo. Ale nie v týchto, ale v týchto. Tu som niečo, inventár. Jaj, to je ten list od Blacka. Čože? Nejaký sveter. Defense 5. Berem. Je jedno, jak človek vyzerá, základ sú staty. Dobre, môžeme sa teda vrátiť. No dobré, no a čo teraz? Už ma nič nenapadá. Neviem, kde by som ešte išiel. Že to je toľko veľa možností, že človek ani sám nevie, kde by mal ísť, ani čo by mohol ísť robiť. Tak, v tejto oblasti teraz som. Čo to tu máme? Á, tu si môžeme s niekým pokecať. Oh dear. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I'd collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands.
If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Okej. Nejaká kniha. I'm going to have to use aktivity to get to those books. Got it. Only 4 more to go. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Accio! Sakra. Točité schody. Mám ťa. Accio! That's the last book. Now to take them back to Cressida. Co? Easy. Že ale ako po tých schodoch sa dosť špatne behá. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Easy. Level 4. Ty krása. My ideme bombiť. Dobre, no, asi je možno čas na ďalšiu výuku mágie, čož bude Leviosa. Môžeme si na to dať trasu. Ja sa tu popozerám, kde je to? Tu už mám všetko zelené, ja sa to môžem rovno teleportnúť. No, neviem na jakom poschodí to je. No, dáme to, toto vypadá najbližšie. Aha, to je priamo ono. Handy resource Máme 8 indeed, hodín, your čas na field snack. guide. I'm most pleased to be included. Nejaký rachot venku. Tak, poďme sa naučiť ďalšie kúzlo. What the hell? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Zdvih a švih. Leviosa. Tak, poďme na to. Poď, nech ma to nechytí. Tak, hotovo. Leviosa naučené. Levioso! Nie, Rone. Vyslovuješ to špatne. Je to Leviosa.
Now, let's try something a little larger. Drevená figurína. A na to my sme sa mali učiť redukto, a nie leviosa, nie? Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise. Good. Now, the basic cast. Well done. Okay. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. No ty kráso. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. Protego. Stupid Protego. Levioso. This can't be your first duel. Duelist. Let's just say I'm a quick learner. I win. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Jak som sa na neho usmieval. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Počkať. Jo, už máme 3 kúzla, okej. Revelio. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Nice work. Sebastiane, my sme z rovnakej kole. Sme kamaráti, nie? That duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Skoro level.
You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Revelio. No počkaj, nie, to je nado mnou či podo mnou? Tá truhla. Lumos. Nevadí. Pam, 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 pam. Počkaj, tu sme to prehľadávali. A boli sme aj tu dole? Revelio. Á, to je táto truhla, ne? Levioso. Z toho ovládača, aký ide zvuk. Dobre, tak čo tu máme ďalej na tej mape? Tu máme nejaký vedlejšák. Takže tam sa chcem dostať. Bože, za to tu chodby, to je všetko také poprepletané. Drevený most. Revelio. Takže je tu niečo zaujímavé. Tu ani nič moc. Whee! Huh? Oh, not again! Toilet bowl where she said I could swim. Did you practice? Revelio. As long as we're only time per week, I can plunge the boy's lavatory. Not for the meek. He's Accio. He tried to stop me, did rancorous carp. Sought to trap me, confine me inside of a jar. Nemôžem ho trafiť. Did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privilege. Handsome indeed. Or I'd fire up the cannon, and so she agreed. Revelio. A contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swing. Tu niečo bude, či? Tak tu? Tu je niečo. A tu je niečo, nejaká mapa. Okej. Revelio. Accio. Malá česta, nejaké prachy. Ideme pozrieť ešte sem. To je nejaká žaba. What the fuck? To čo sa práve stalo? What the heck? Kde som? Čo som? Dobre, spolkni ma znova. Dík. OK. To neviem, kde som sa dostal, ani čo som urobil, ani prečo som to urobil, ani na čo som to urobil. Gear. Nie, tu som nič nedostal. Inventár. To je furt toto. Neviem, niečo som dostal do ruka.
tu mám furt nejaký vykričník, ale neviem na čo. Nevidím tu. Nevadí, poďme na ten vedlejšačik. Oh, you are too kind. Revelio. S touto mapou nejde žiadna interakcia. Lumos. Nevadí. Glad you could make it. Tak, už Lucan's sme just si over there. zapálili ohniček. Revelio. S týmto ide nejaká... Levioso. Leviosa s touto sochou, okej. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Bohači som Let ready. the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Dvaja na dvoch? OK. To hádam dáme. You're better than that! Accio. Levioso. There goes my way. Levioso. Is that all you've got? Protego. Ja vôbec nedávam placha na to. Ja sa vôbec nebránim. That looks painful. Care to try another round? Yes. Yes, znova. Don't count me Poďme out na yet. to. Teraz im naklepem. Dobre, učiť ma to nemusíte. Tak. Lumo. Protego. Cinder. Act like a winner. Levioso. Expulso. Levioso. Find the one. Protego. Expulso. Opa. Levioso. Leviosa. Give them all four. Expulso. Stupid. Do prčíc. Ja furt zabudám, že ja musím držať R2 a vtedy dávať kolečko. Ja keď dám normálne kolečko, tak urobím roll, jak keby som bol v Demon's Souls. Yes. Don't count me out yet. Brilliant! Tak teraz už ich dostanem. Už určite. Don't throw away now. Expulso. Protego.
Stupefy. Potato. Levioso. You're better than that. On ma dostal! Tak tesne, už sme to skoro mali. Tak toto je fakt ťažký, tieto duely. Jasne, znovu, poďme na to. Ono to vôbec nie je ťažké, len ja si musím zvyknúť na to. Že R2, Leviosa... Výborne. Máme teraz obidvoch v maliku. Potato. Springo. Stupefy. Levioso. Come on. Stupefy. Tak, teraz. Levioso. Potato. Stupefy. Levioso. Victory a úplne easy, jednoducho to bolo. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, First but field, keep úplná this pohoda. up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Revelio. Lumos. Počkaj, to bolo... Nejak divne sa začali otvárať. Nejaký koň? Tak to je hodne veľké brnenie. No nevadí, máme tu rýchly teleport. Takže to si potom môžeme užiť nejakú srandu ešte. Ale nevypadá to, že by sme tu mali nejaké ďalšie vedlejšaky. Inak vlajky svietia na čierno, keď tam je nejaká úloha vedlejšia. Že teraz tu vlastne nemáme nič, o čom by sme vedeli. Takže povedzme, Great Hall, rád by som sa dostal semka. Tu už nejaké zelené pointy mám na teleportáciu. Takže čo keby sme sa portli sem? A teraz by som sa rád pozrel práve k tomu bodu. Načítavanie, načítavanie. Sme vonku. Zase. Paráda. Nie? Lumos. Accio. What the? Aha. A ja tu potrebujem nejakú nápoveď. What is this?
Takže počkať, dvojka je ten polmesiac, takže toto je dvojka. Tak. Toto by mala byť štvorka, lenže to sa neotáča, lebo nehorí, ale prečo nehorí? Ja ho zapalím. Ja nemám ohnivé kúzlo, takže mi to môže byť na nič, dokým nemám kúzlo ohňa. Revelio. Jo. Toto by mala byť trojka, ale tiež nehorí, nemôžem s ním posúvať a toto tiež ne. Dobre, niekde tuto by mal byť teda teleport. Tu je. Takže to si takto zapalím a tým pádom to mám nachystané. Á, obráz. Tak, poďme sa na to pozrieť.